Oggi nuovo giorno, nuova riparazione. Questa volta una 3090 che è stata portata in assistenza da Zotac, che cazzo è? Sì. Per cambiare il BIOS per abilitare una merdata. Solo che dopo aver fatto la riparazione, la cara Zotac l'ha mandata indietro e andava a schermo nero. Forse, non si sa neanche chi cazzo l'abbia riparata prima. Quindi oggi apriamo questa 3090, controlliamo che non ci siano corti, ma non ce ne sono, per fortuna. Se fossero anche questo core sarebbe morto. Vabbè, quindi come al solito, come il video di prima, apriamo MES, controlliamo quali moduli sono morti, probabilmente, o vedrò di fare un reball, ma non penso. Quindi cambiamo quei morti e vediamo anche se stavolta riparte questa magnifica 3090. All my life, by my side. All my life, all my one time from side to side. Without you by my side, my side, my side. Without you by my side. One time from side to side. Peekaboo, I see you, peekaboo, I see you, looking at me, looking at you. Hold up, where you going? What you doing? Who you seeing? What you need? What you want? I said, without you by my side, my side, my side. Without you by my side. One time from side to side. Without you by my side, I can't go outside. Without you by my side, I can't go outside. Without you by my side, I can't go outside. One time from side to side.
wished I could